Dear students, we are in Unit 3 now. So in Unit 1 we comes about retailing, introduction about retailing, types of retailing, factors in international perspective of retailing, and all overall we come to elaborate what is retailing, what are different types of retailing, how retailing important in Indian development of Indian economy. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯೂನಿಟ್ 2 ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 3ಗೆ ಬಂದಾಗ ರಿಟೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ a retail outlet, a retail shop, a retail business, what are the factors that we are going to take into account? So each of e unit ಅಲ್ಲಿ literally we are going to analyze what are the things ನಾವು ಯಾವೇನೇ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ತರ್ತೀಯಾ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So retail operations. So retail operations, it's literally again giving the detailed definition of what are the things that you should make done before starting an outlet. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂಥರ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ರಿಟೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಯು ಚೂಸನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಯು. ಆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೈನ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮರ್ಕಂಡೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಆ ರೇಂಜನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
If you have only 1 lakh in your hand, you're planning for 1 crore, it will be impossible to meet. If you're planning for 10 crores, it's impossible to meet the requirement from the suppliers. ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, three points, you come to know what is the range of amount that you required immediately to start up the ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಸ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ದ ಫಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. So that is what we consider as amount of capital. Then decoration of the shop. So decoration of the shop again, literally it makes you nowadays ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಶಾಪ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, by looking at the designing of the shop you are going to entering the shop. Example, ನೀವು ಮಾಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. It's especially when you malls you come to seasons, ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದಾಗ, ವಿಂಟರ್ ಬಂದಾಗ, ಆಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಥೀಮ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿಶ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಯು ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will costs more again. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಮೇಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾಲ್. So decoration of the shop is very very important. How you display the goods and how you make arrangements of your designs. So adu important ಆಗಿರುತ್ತೆ. So because of 50% of the people will comes from that theme, that is what we consider as decoration of shop ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then selection of goods. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯೋರ್ ಶಾಪ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ವರ್ತ್. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಶಾಪ್ ಈಸ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ an apartment, very huge apartment consisting of thousands of flats, so on that time the FMGC goods are required for them, like milk, vegetables, bread, etc., or groceries, etc. ಸೊ ಇವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ನ ಇಕ್ಕರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ನೀಡನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೀಲರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಡೀಲರ್, so if you directly purchase the vegetables from the farmers, so how do you arrange? So whether you make a contract with the farmers or if you go directly to the markets, yardsticks to buy the goods, etc. So ನೀವು ಸಪ್ಲೈನ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನನಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ refers to what is the proportionate rate of giving credit or accepting payment methods ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ giving discounts or cash back offers, coupon cards, what your competition's policies. So based on that you are going to define the sales policy over the business. So the basics ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.